um, it's how you manage your life and your lifestyle. I don't buy anything that I can't afford to pay cash for. Я на самом деле веду такой образ жизни, что я не покупаю то, чего я не могу себе позволить, если я просто могу заплатить за это наличкой, то я покупаю. Если нет, so what I've done for the most part of my career in my life in building businesses and network marketing, I've used those funds to invest in other things in life. И что я делал с теми деньгами, которые я заработал в сетевом бизнесе, я их практически все инвестировал в другие бизнесы. So, this is a picture of my grandmother. Это фотография моей бабушки. She died 4 years ago. Она умерла 4 года назад. But she was my best friend and my mentor, and she was pretty much the best thing in my life. Но она была моим самым лучшим другом, моим наставником по жизни. Я бы сказал, самым близким, самым лучшим человеком в моей жизни. So, I know a lot of people respect me as far as being a big leader in jeunesse. Я знаю, что многие люди уважают меня, так как я являюсь большим лидером в jeunesse. What they don't know about me is, но что они не знают обо мне. The reason why I'm sharing a little bit of this is because, a lot of people have perspective on life. So, about 15 years ago when I bought my home. И почему я всем этим делюсь сейчас с вами? По некоторым причинам, да? Например, 15 лет назад, когда я купил этот дом, so my home didn't look like how it looks like today. Он совсем не так выглядел, как сегодня. So I will try my best to show you some photos. And the only reason why I'm doing this is because my money didn't make me. I made my money. И я вам сейчас покажу, попытаюсь найти это фотографии, как он выглядел 15 лет назад. Почему я хочу это объяснить? Что я хочу вам пояснить, рассказать, что это не деньги меня сделали таким, а просто я это так сам себя сделал. So the reality is that people might see beautiful homes, beautiful cars. Oh, I didn't show also my. Now, this is my watch collection. Это моя коллекция часов. Я не показал вам ее. Okay. And this is I'm more favored about this because this is my cigar collection. Мне больше нравится вот эта коллекция. Эта коллекция. So if any of the Russian guys want to come and smoke cigars with me, I have hundreds and hundreds of cigars. Если кто-то из наших сейчас русскоговорящих приедет ко мне домой, я вас угощу сигары. У меня and then also this is the other thing I have a big wine cellar with. У меня также есть большой винный погреб. There's expensive scotch, Louis XIII. Дорогие тут виски, коньяки. My certain all reserves. Все таких из коллекций. It's my, so when people come over to my house, I usually sit outside. This is where I do all my business. I sit outside. Обычно, когда люди приходят ко мне домой, мы садимся вот здесь, на балкончике. This is what I call my round table, where I do. Это тот стол, который я называю соном. So all of my leaders that are my personal sponsored recruits, at one time or another, have sat outside here in my table, and we've talked business or
had drinks or had dinner, and this is where I do all my business. Практически все из моих лидеров, из моих людей, которые я подписал, сидели когда-либо за этим столом и разговаривали. So, what I'm about to show you, the reason is I show you this is because these pictures are about 15 years ago. И вот я сейчас хотел вам показать эти фотографии 15-летней давности. So for the distributors here that were involved with FFI, this was right about 2 years before I went into FFI. И вот для сравнения, да, для понимания, те дистрибьюторы, которые с нами еще из FFI, этот дом я купил за 2 года до того, как я пришел в бизнес FFI. So it's hard to see maybe some of these photos, but I'll try my best to. This is my living room. What it looked like 15 years ago. Это моя гостиная, как она выглядела 15 лет назад. Okay. This is this railing here. So if you can look at this picture, you see this picture. Да, если вы посмотрите вот на эту фотографию, да, и на реальность. Okay. And that's what you're looking at now. Вот как это выглядит сейчас. So, the reason why I'm showing you this is I'm going to show you another picture, and most people don't believe me. So you see all these. Потому что на самом деле не все мне верят. So do you see all these floors here? Видите вот этот пол здесь, да? Okay. So this is my marble floor in my living room. Это мраморный пол, да, у меня в гостиной. Okay. So the next picture I'm going to show you. Okay. And you see how there's two windows right there? Вот видите, там 2 окна. Okay. So those didn't exist. Эти 2 окна не существовали, их не было. Okay. And this is my kitchen. Это моя кухня. This didn't exist. Тоже ее не было тогда. And this is where my kitchen was originally. И вот в этом месте как раз находилась кухня, когда я купил. So when people ask me, well, Jason, you know, you could live anywhere in the world you want to live, and you could have whatever house you want to have. And yes, I have a nice home now. But там мне люди сейчас говорят, что ты, Джейсон, да, ты так богат, что можешь позволить себе любой дом, можешь жить где угодно. То я им говорю. This is what my old kitchen looked like. Вот это то, как выглядела моя кухня тогда. Okay. Now, when I show these next pictures, и когда я покажу сейчас еще пару фотографий, people don't believe me because I have to prove what I did in my house. So this is me. Вот это я. Люди на самом деле не верят, что я это сам делал. Doing construction in my house. То есть вот это я сам ремонтировал свой дом. Okay. And this is me cutting all the marble. Это я вырезаю весь этот мрамор. Okay. That's cutting all the marble saw. And that's me cutting all the marble and laying the marble in the living room I just showed you. Вырезаю весь этот мрамор ножовкой сам. This is a bin of all the trash I filled up myself by hand. Вот это весь мусор, который я вынес из дома, сам лично выносил все это. Here's me and the electrician working on electrical things. Вот это я и электрик, мы вместе монтируем проводку. This picture is hard to see. Here's me carrying out a piece of heavy exterior stucco when I was making my bedroom bigger. Это тоже фотография, где я держу в руках довольно тяжелый кусок стены, когда я расширял спальню. Tanya's upstairs in the bedroom, so I can't go and show you, but this is what my bedroom looked like before it was my bedroom. Таня сейчас наверху в спальне, поэтому я не буду туда подниматься и показывать вам. Вот это как выглядела спальня раньше. And here's me in my sexy shorts doing work. Я в своих сексуальных шортах работаю. And here's the old exterior of the house, what the exterior looked like. И вот это как дом выглядел внешне. So, the reason why I'm showing you all of that is because, you know, in my life, everything I've chosen to put my time into, anything I chose to put my energies into. И причина, по которой я это показываю вам все это,
Потому что в жизни все, чего я касаюсь в жизни, все, что я делаю в жизни. And by the way, just so everyone knows, I'm also showing you. These are funny. I didn't start out having money. И, кстати, вот это тоже тут немножко смешное, я на что-то нашел. You know, I mean, my family, I grew up very poor. У меня не сразу были деньги. Я вырос в довольно бедной семье. So, this is me as a baby. Вот это я еще маленьким мальчиком. So, you know, most people think that, oh, well, Jason, he must have, you know, had success when he was younger. No, he did not. Знаете, большинство людей думает, что, наверное, Джейсон был успешен еще с пеленок, но на самом деле это не так. So, the reason why I'm sharing all of this with you is because whether it's my house that I built, и все-таки причина, по которой я с вами всем этим делюсь, дом ли это, который я вам показываю, or whether it's FFI that I built, or Jeunesse that I built, или это FFI, который я построил, или это Jeunesse, который я построил. You know, I put my mind to it and I go build it. Я всегда фокусируюсь на чем-то, и я делаю это, строю это. And that's how I work my entire life. И вот это то, как я иду по жизни. My involvement with Jeunesse, pretty much, I think that I worked so hard for about 6 or 7 years that I got a little bit burnt out on working as hard. I'm just being honest. Как я начинал работать в Jeunesse, да? Первые 6-7 лет я очень тяжело, очень упорно работал. Даже я бы сказал, на работе. In 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, and 2015, I was averaging about 400,000 to 500,000 miles in air travel every year. Начиная с 2010 года и до 2015 включительно, я налетал приблизительно 400-500 тысяч миль самолетами. And I got a little bit tired of just, it takes a lot out of you to build at that level and that intensity for so long. И честно вам скажу, я немного устал, немного, а довольно сильно устал, потому что это все было очень напряженно. So for me, you know, I think in my life now, I've done an amazing job building Jeunesse, and I've allowed my leaders to lead, and allowed my leaders to, as we say in the U.S., pass the baton. You know how you have the four-way relay race in the Olympics, where you have the 4x100, you know, meters, and you have, you know, the baton being passed. I passed the baton to my other leaders to really become and really lead, instead of it being about Jason and Jason on stage. I allowed my leaders to become the issue and put my leaders out there in front and make them more important than myself. И сейчас, вот оглядываясь назад, некоторое время назад я принял решение передать такую своеобразную эстафетную палочку своим лидерам. И в принципе это у меня, считаю, хорошо получилось. So I know that Maxime has a few questions for me, but one of the questions I know he asked me is, where do I see the vision for Jeunesse right now? Я знаю, что Максим подготовил несколько вопросов мне, и один из вопросов был первый: Джейсон, какое ваше видение Jeunesse? Какое будущее в Jeunesse вы видите? And that's an interesting question, because in certain countries and certain markets, Jeunesse is doing very, very well, and in other countries,
Jeunesse is kind of like flat, like just like this. It's not going up, it's not going down, it's just kind of staying flat. Это очень интересный вопрос на самом деле, потому что в некоторых странах Jeunesse очень бурно развивается, а в некоторых странах почему-то по каким-то причинам находится на постоянно таком плоском уровне, на одном и том же уровне. And I've said this to every group, everywhere in the world, and I'd say it to all of you on the phone today. И я всегда это всем говорил, каждой группе, с которой я встречался, и сейчас с вами тоже по телефону. When a company gets to this level, когда компания достигает такого уровня, the way you have to present this company changes as it was presented in the beginning. When I presented the company, when I was building the foundation of what we have today. То, как вы представляете компанию сейчас, очень сильно отличается от того, как компания представлялась еще несколько лет назад, когда она была совсем других. The foundation that I built was, I built everything on the future. I built everything, we're going to build a big company. We're going to open up international markets. We're going to grow and become the fastest growing company to $1 billion. We're going to, I kept on creating the future. В чем разница, состоит? В том, что ранее, тогда вот еще многие годы назад, я рассказывал о будущем Jeunesse, какая-то большая компания, какого большого успеха она достигнет, какие многомиллиардные обороты будут. Well, you can't build Jeunesse the same way that we built Jeunesse in 2010, 11, 12, 13, 14, and 15. You can't build it the same way. Не можете строить Jeunesse таким же способом, как мы строили в 10, в 11, 12, 15 годах. So, to give an example, even for me, even at my level, it has become harder to recruit leaders into Jeunesse from other network marketing companies, because they look at us as like, oh yeah, we know about Jeunesse. Oh yeah, Jeunesse is $1 billion company. Oh yeah, we know about Jeunesse. It's so big. We know about Jeunesse. Приведу вам сейчас пример такой. Даже мне стало сложнее подписывать людей, потому что сложнее подписывать больших лидеров, потому что большинство из них говорят, да, мы уже знаем Jeunesse уже большая компания. So, I don't see us growing at the rate we grew from 2010, to 2000. I mean, I could go over the numbers, Maxime, if you want. I mean, but bottom line is from 60 million to 80 million to 120 million to 259 million to 420 million to $1 billion. That big year that we had between 2014 and 2015 was a big push. We grew by close to $700 million, in that 1 year. And, we've kind of gotten to a level of, we're growing, but we're not growing at that rate. Сейчас мы уже, конечно, не будем расти теми же темпами, что мы предыдущие все годы. На самом деле, да, я сейчас могу привести статистику, когда у нас были годовые объемы продаж 20 миллионов, 40 миллионов, 80, 250, 420. Мы перешагнули отметку в $1 миллиард. Даже вот один год, когда мы с 14 по 15 года превысили оборот более чем на $600 миллионов за год. So one of the challenges is that as leaders, and I face the same problem. I've been, I got to Imperial Diamond in the first year we did $1 billion in 2015. Я достиг статуса имперского бриллианта в первый год, когда мы превысили оборот в $1 миллиард. Это было в 2015 году. Here's where I keep my little pen. Вот где я держу свой значок маленький. On my lampshade, so I see it every day. Видите, у меня на плафоне
на лампе. So, the reality is that it's been hard for me, and I've recruited, some more diamond legs. I think I'm up to like 12 diamond legs now. Сейчас, в моем понимании, насколько я так помню, у меня приблизительно 12 бриллиантовых ног. But each one of the diamond legs don't do the right volume at the right time for me to qualify to go crown. Но почему-то так не совпадает, чтобы они все вместе хорошо поработали, и в один какой-то месяц я сделал необходимый объем, чтобы достичь коронованного бриллианта. Не получается пока так. So pretty much for me, it's been more difficult as the company has gotten bigger to build in jeunesse. I'm just being very honest. То есть я с вами довольно честен, откровенен, что для меня сейчас довольно сложно увеличить свой товарооборот, свой бизнес в jeunesse. So I've had to change how I present jeunesse. И мне сейчас необходимо изменить способ подачи, презентации компании. So I compare us now to companies like Forever Living, New Skin, Herbalife, Amway, Avon. I look at the companies that are all been in Mary Kay, and I compare our compensation plan to those companies, and I compare our model to a modern day Amway and a modern day Avon and a modern day culture business that we have a better compensation plan. We pay out more money to leaders. The company, pays out about 50% of every dollar that comes in the door, comparatively to like Avon and Amway and Herbalife that pay out 30%. We pay out 50% of every dollar, a little bit less, 48 to 49% of every dollar that comes in, we pay out. Comparatively to like Herbalife or Amway or Avon or Forever Living, they pay out 30%. Окей, сейчас, да, я вынужден перестроить свою презентацию компании, да, рассказывать о чем-то другом. И сейчас я сравниваю jeunesse с такими компаниями, как Forever Living, New Skin, Herbalife, Avon, Amway, Mary Kay и другие компании. Да, я в первую очередь стараюсь сравнить компенсационный план наш и их компенсационный план. jeunesse в настоящее время выплачивает порядка 50% от товарооборота в сеть. То есть это выплачивается в виде комиссионных. Тогда как вот в перечисленных ранее компаниях средние выплаты в сеть достигают лишь 30%. So, I've had to create, when people talk to me about jeunesse, I don't talk about, hey, we're building $1 billion company anymore. То есть сейчас, когда люди ко мне обращаются, да, и я им рассказываю о jeunesse, я им больше не говорю, что, друзья, мы тут собираемся построить миллиардную компанию. I talk about jeunesse as being a legacy company, and I use that word legacy. Я сейчас рассказываю о компании, jeunesse, о компании, которая обеспечит ваше наследие. Meaning that my children's children, well, I don't have children yet, but if I did have children, my children's children will still be here when I'm dead and gone. Jeunesse will still be here. Что я имею в виду, да, то, что дети моих детей, хотя у меня пока еще нет детей, да, но, к примеру, в чем проявляется наследие, что дети моих детей все еще смогут быть в jeunesse, и они будут пользоваться теми плодами, которые я сейчас заработаю. So my vision, how I present jeunesse now, is we're a legacy, solid foundation company. То есть то, как я представляю сейчас jeunesse, это то, что эта компания является такой компанией для наследования с сильным основанием, сильной основой. So
as of right now, we are currently in our 10th year of business. We're currently in the 10th year of business, and on September 9th of this year, we will have completed 10 full years in business. На сегодняшний день компании уже пошел 10-й год, и, как вы все знаете, 9 сентября этого года мы будем отмечать 10-ю годовщину компании в бизнесе. And I know that last year we dropped in sales a little bit in 2017, but this year we broke the record of the most sales in Jeunesse history since 2000. So we did more in 2016, and then we did less in 17, and in this year in 2018 we did more than we did in 2016. Если будем сравнивать товарооборот в 2017 году, то он у нас немного просел был по сравнению с 2016 годом, но в 2018 мы снова увеличили товарооборот, и 2018 год стал рекордным для компании Jeunesse, и даже превысили оборот 2016 года. So from how I package Jeunesse, of how I present it in the marketplace, I presented that we are the newest legacy company to exist in the world. То есть вот то, как я представляю сейчас Jeunesse людям, это самая новая компания, которая обеспечит достойное наследование для вас. And this allows me, when I present the business, I present it as that, we spent the last 10 years building the foundation to become a legacy company where you could sign up today and know that this company will be in business for the next 10, 20, 30, 40, 50 years. И вот то, что сейчас я объясняю людям, это предыдущие 10 лет мы работали над тем, чтобы построить сильное, мощное основание, фундамент компании. Да? Теперь мы достигли того уровня, когда компания действительно обеспечит вам долгое наследие на ближайшие 20, 30, 40. So all companies go through this process. Все компании проходят через подобный процесс. And they evolve. They become a different business over time. И все они потом развиваются и становятся совсем другими со временем. So right now we're in our evolution of becoming a legacy company. То есть сейчас мы вот в процессе эволюции и становления такого, как компании, которая обеспечивает достойное наследство. And if I'm in the field, if I'm a distributor and I'm a new person and I'm trying to understand how do I grow my Jeunesse business. И, допустим, если представить, что я новичок в бизнесе, да, и что вот я только подписался в Jeunesse, да, как я могу развивать этот бизнес? I would start with, are you looking for a home that you can build your entire family's future on? Я бы начал с такого вопроса, да, задавать людям. Ищете ли вы компанию, которая может стать вашим домом для вас и ваших детей в будущем? So the reason why I showed you me doing construction and me cutting marble and me doing all that was to show you that I know how to build a foundation. То есть причина, по которой я показал вам фотографии ранее, да, того, как мой дом выглядел ранее, как я там делал ремонт, сам резал мрамор, то, что я хотел показать основы, фундамент. And that's what Wendy and Randy and Rob and Scott and myself and Kim and all the other leaders, in Jeunesse started in 2009 and 2010 building, is we all built this foundation. И это причины, по которым и Венди, Рэнди, Роб, Скотт, я, все мы начали строить этот бизнес в 2009-2010 году. Мы начали строить основания. So, in building this business and in building this infrastructure that we built an amazing foundation
for the future generations that are joining our company. И занимаясь построением этого бизнеса, мы построили очень сильный и замечательный фундамент для дальнейшего развития компании. In the Russian market, I still feel that we are small. На русскоязычном рынке я все еще считаю, что мы довольно малы, маленькая компания у нас. I think part of the problem is that we really need to redefine the goals of the Russian and CIS markets and the Ukraine and all the Baltic region. I think we really need to. The company needs to redefine some goals that they want to achieve in these markets, and I think the company, along with the leaders in the company, need to have meetings about what the goals are for these markets. And because I don't live there, these aren't decisions that I would make. These are decisions that your uplines and the company owners and Kyle and the head of Europe and other people and Maxime and other people would make together to really come up with a strategy, over what is the goal for 2019 for these markets and what are we going to do to achieve those. Okay? I mean, if I lived there, that would be the market that I would be building, but I don't live there. So, very difficult for me, to come over there and stay and live and build because I don't speak the language. And pretty much I'm not embedded into the culture. Okay. Как мне кажется, одна из причин, или вернее, один из способов увеличить товарооборот в наших странах заключается в том, что необходимо заново определить цели. Цели нашей вообще работы на рынке Украины, России, стран СНГ, Балтии. Для этого, возможно, мы должны встретиться все вместе, менеджмент компании, лидеры компании, и обсудить цели, стратегию на 2019 год и в дальнейшем. Я, к сожалению, не могу этого сделать, потому что, во-первых, я не работаю постоянно на этом рынке, так как я не живу здесь, не владею языком. Okay, Jay. So the way that I would build the foundation for Jeunesse is what are we today and how solid of a company are we today and what are we building? We're not building a new company anymore. That was the past 10 years. The next 10 years, we're building a legacy company. That means that you can go out and talk to people and say, hey, we're just as strong as a New Skin. We're just as strong as an Herbalife. We're just as strong as an Avon. We're just as strong as an Amway. Okay? We're just as strong as a Forever Living Products or an Oriflame. Okay? Окей, на чем ты сейчас сделал акценты, да, общаясь с людьми, с потенциальными дистрибьюторами? Это... Я бы ставил... Честно, I will translate it first. Я бы опять сделал ударение на то, что предыдущие 10 лет мы развивали компанию, строили фундамент, и мы уже сейчас на самом деле такие же сильные, как многие другие компании в MLM, Avon, Herbalife, New Skin, Forever Living, другие. И что сейчас мы занимаемся построением компании, которая будет обеспечивать прочное наследие. So, wanted to find out, I'm just looking at something while we're talking. So, Maxime, do you want to ask me the questions you asked me outside of Vision 1? Да. Давайте я хотел бы Джейсону еще задать несколько вопросов, возможно, он ответит. Один из вопросов. Джейсон, как вы приглашали в бизнес, когда начинали? Расскажите историю построения своей команды. Jason, how were you inviting people into your team when you were just starting? Well, as I said, when I was just starting, it was
it was a new business. It was a new company. So I created the sense of urgency that, hey, me, Wendy and Randy, Kim, we're building a new business. This is new and exciting, and we're going to build the largest anti-aging company in the world. Do you want to come join me? Когда я начинал, все было совсем по-другому. Мы строили свой бизнес на срочности, на, скажем так, на горячем продукте. Да? Мы хотели построить миллиардную компанию очень быстро, самую быстрорастущую, популярную антиэйджинговую компанию. So from that was my pitch in the beginning, and then as we got bigger and bigger and bigger, I had to change my presentation to talk about, hey, we're a legacy company. We're not. I was just looking. We're not as big as New Skin. We're not as big as we're not as big as Oriflame. We're not as big as Mary Kay. But all these companies are 20, 30, 40-year-old companies. Avon's a 100-year-old company. Amway is a 60, 70-year-old company. Herbalife's a 40-year-old company. All these companies, Mary Kay's a 35, 40-year-old company. All these companies that we're comparing ourselves to, we are the youngest and newest billion-dollar company of all the top 20 companies. I'm looking at the direct selling news issue. So we're going to be in the top 15, 16 companies. We'll probably be somewhere in here this year in the top 15 companies in the world. We're going to be in the top probably 15, 16, 17 top companies in the world of the direct selling industry. То есть со временем я вынужден был сместить акценты в презентации с быстрорастущей компанией, компанию, которая обеспечит, опять же, ваше наследие, ваше будущее. И если я сейчас посмотрел на экран, да, сравнил статистику, практически все компании, да, мы еще пока не такие большие, как Herbalife, Avon, Mary Kay, другие, но этим компаниям уже там по 40, 60, 100 лет, а нам всего лишь 10 лет. И вот смотрю на эту статистику и вижу, что мы самая молодая компания, да, в топ-20. И по итогам 2018 года, я думаю, мы будем уже в топ-15-16 компаний, вот увидите. So when you go out and present it, you got to present the business like, hey, we're a billion-dollar company and we're growing as a legacy company. We're not one of these startup network marketing companies that just claims to grow. We have achieved what every company tells you they're going to achieve. We actually have achieved it. То есть вам надо сейчас же рассказывать, что мы уже являемся миллиардной компанией, что мы являемся компанией будущего. На самом деле многие компании рассказывают, что они этого достигнут, а мы уже этого достигли на сегодняшний день. So that is what I do to promote the business. I talk about the business at a different level now. So I don't talk about this business the way I talked about it in 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, I don't talk about it the same way. I changed my presentation. То есть я уже совсем сейчас по-другому делаю презентацию компании, чем я делал в 2010 году. Совсем по-другому. So how I recruit new people now is by talking about us being a legacy company. То есть как я сейчас рекрутирую новых людей, если я рассказываю о нас как о компании будущего. Okay, and we're not a startup company. Мы уже больше не компания стартап. So I hope that answered that question. Надеюсь, что я ответил на вопрос. Okay, next question. Следующий вопрос. Джейсон, сталкивались ли вы с непониманием и неприятием близких, знакомых того, чем вы занимаетесь?
Jason, have you ever faced a situation when your friends, relatives didn't approve or didn't accept what you were doing? Yeah, I'm the best case in the entire world for that comment. Я думаю, я на самом деле самый лучший пример в мире. So, 20, I don't want to cry in front of everybody, but my godfather. Я не хочу плакаться сейчас перед вами, но мой крестный отец. He was one of my mentors. Он был одним из моих наставников. See if I can find a picture. Okay, hold on one second. Минуточку. So, my godfather, мой крестный отец, pretty much was one of my mentors, and he's also my mom's brother. Был одним из моих наставников, да, он, кстати, был и братом моей матери. And I don't have a current. I think I have an older picture of him somewhere. Хотел найти его фотографию, но пока не получается. I'll find it later. It's okay. But I was going to explain that my godfather. When I first started joining in multi-level marketing, he's a lawyer, very famous lawyer, made millions and millions of dollars. Right now, he's dying of a type of Parkinson's disease. Что в то время, когда я только начал заниматься сетевым маркетингом, да, он уже был довольно известным и успешным юристом, зарабатывал миллионы долларов на этом. Сейчас, к сожалению, умирает, страдает болезнью Паркинсона. I've been hurt by my family members more than I can ever explain. На самом деле, мне кажется, что мои родственники даже обидели меня в то время больше, чем я могу даже рассказать об этом. I remember I was 22, 23, and I had no money. Вот я знаю, мне было тогда 22-23 года, денег не было. And I went to my uncle and I asked him, can I borrow $5,000 to start? And I had done multi-level marketing, but I had failed and not done well. And then I was getting into another network marketing company. And я пошел к своему дяде, да, и попросил у него $5000. Хотел начать в одной сетевой компании работу. So I don't know, my early to mid 20s. And I remember going to my uncle and asking him to borrow $5,000. Да, вспоминаю, это как я пошел к своему дяде и попросил $5000. So I could do some multi-level marketing things, spend money to buy product, travel, чтобы начать свой бизнес в MLM, купить немного продукта, путешествовать по работе, в командировке, да, поехать. And you know, he's driving around Ferraris and has, you know, all the stuff that I have today, he had. На то время у него уже были Ferrari, и все то, что у меня есть сейчас, у него было уже тогда. So, I mean, every time I'd be like, oh, can you take me for a ride in your Ferrari? Can you take me for a ride in your Ferrari? Oh, can I please borrow the Ferrari? Can I borrow one of the cars? I was always, you know, faking it until I made it. You know, can I borrow something? Can I do something? И я всегда там у него спрашивал, чувствовал, правда, себя неловко, да, что могу я одолжить то, могу где-то покататься на этой твоей машине или на той. Всегда было. And my uncle, you know, I asked to borrow $5,000 and he said no. И когда я попросил в тот раз у него $5000, он мне ответил нет. And I threw a baby's temper tantrum.
Pardon me? I threw a baby, you know when a baby cries and a baby throws a temper tantrum, meaning they're upset and they start crying? Да, и тогда я начал плакать и как бы немножко был возмущен. And I pointed my finger at my aunt, and they were there together, and I was crying. И я указал пальцем на тетю, они были вместе тогда. And Я плакал. she had a diamond necklace with like half carat diamonds all the way around her neck. У нее было на шее ожерелье такое из бриллиантов, по полкарата каждый бриллиант. And I said, what I'm asking for is less than one of the 100 diamonds on my godmother's neck, and you can't lend me that money. И что я ему тогда сказал, что все, что я сейчас прошу у тебя, даже не стоит одного камушка из того ожерелья, да, и ты не можешь мне одолжить это сейчас. And my uncle said, I don't believe in those pyramid scams. И мой дядя мне ответил, что я не верю в эти пирамиды. And I'm not going to lend you money. И поэтому я не одолжу тебе этих денег. Broke my heart. И он разочаровал меня. That was my first experience. Это был мой первый подобный опыт. Then about 10 years ago, и затем приблизительно 10 лет назад, this would have been in November 2009. It was in America. We celebrate Thanksgiving. Наверное, это было, как я сейчас вспоминаю, в ноябре 2009 года. Now, the only two people that knew about how I made money in my life, in my family, was my mom and my grandmother. Было всего два человека, которые знали, как я заработал свои деньги. Моя мама и моя бабушка. So for up until maybe about 5 or 6 years ago, none of my family knew about any companies. They didn't know about FFI, they didn't know about Jeunesse, they knew nothing. I told them zero. Даже еще 5-6 лет назад большинство членов моей семьи не знали о всех этих компаниях моих FFI, Jeunesse. So about 10 years ago, итак, 10 лет назад, we're at a family function. Мы были за ужином на День Благодарения. One of my aunts, и одна из моих тёть, made a comment. She was selling a company called Arbonne, A-R-B-O-N-N-E. И она сделала такую заметку, записочку о компании Arbonne. Она ее продавала тогда как раз. And at that time I was dating a lady by the name of Magda, and Magda was sitting on my right, and my mom was sitting on my left. Тогда я встречался с девушкой по имени Магда. Она сидела как раз справа от меня, а моя мама сидела слева. And my aunt made a comment to the whole table about Arbonne. И вот моя тетя рассказала за столом прямо об этой компании Arbonne. Meaning she was, you know, we're at a family function and she had an audience of about 15 or 20 people, so she decided to tell at the dinner table and pitch the family about Arbonne, which, okay, that's what she did. И вот мы сидели за столом, человек 15-20, да, такая большая семья, и она по какой-то такой неизвестной причине решила нам всем рассказать об этой компании сейчас. And my other cousin, Violet, said, well, isn't that similar to the kind of stuff that Jason does? И кто-то из моих двоюродных братьев или сестер сказал ей, не правда ли это подобная такая пирамидка, как вот Джейсон занимался? And as much as I love my aunt, she's fucking stupid. И несмотря на то, что я люблю свою тетю, you can say the word fucking stupid, because that's exactly how I felt. Очень глупа, скажем так. So, Maxime, if you can't translate the word, don't translate. Okay, I'm not
Okay, good. So what ended up happening is that she made a comment, like my aunt made a comment, oh no, Jason, he doesn't do real businesses, he's just involved in pyramid schemes. И вот что она ответила. Нет, Джейсон занимается совсем другим. Он занимается пирамидками какими-то. While I'm at the fucking table, while I'm at the dinner table. И вот я тоже нахожусь за этим столом, да, за ужином. So I'm sitting between Magda and my mom. Я сижу между Магдой и своей мамой. And both of their hands under the table dig their nails into my thighs as their way of silently saying, don't open your mouth. И обе они впились ногтями в мои колени, в мои ноги, с тем, что я даже рта не открывал, не возражал ей. And at that time, okay, I was making, I don't know, $300,000 a month in multi-level marketing. И в то время я где-то зарабатывал около 300 тысяч долларов. Okay, and this is 10 years ago. Это было 10 лет назад. Not today, 10 years ago. Не сегодня, 10 лет назад. Before Jeunesse even started. Даже еще до того, как Дженес начал свою деятельность. So they shit all over me. So они покрыли меня грязью, мягко говоря. So it wasn't until and I never was into buying a lot of exotic cars. I never was into buying really expensive cars. I just never did that. Я на самом деле в то время никогда не увлекался покупкой каких-то супердорогих машин. But then I figured out a tax strategy on depreciation and the assets and leases that legally I was able to maneuver it from a tax vantage standpoint with leasing the vehicles through my company for promotions and other things, that it made sense financially for me to do it, and so I started leasing a bunch of really exotic cars. Но потом со временем, на самом деле, налоговые консультанты рассказали мне о том, что если я буду сам у себя брать в лизинг машины, то это будет очень выгодно и эффективно с точки зрения налогов, налогового планирования, поэтому я на самом деле стал покупать такие дорогие машины и сдавать их в лизинг. And then I bought an exotic car dealership. Затем я купил автосалон, который занимался такими роскошными автомобилями. And then I bought a big limousine. Купил большой лимузин. And so I would show up at different family functions with like cars that no one had ever seen in my whole family. И я начал появляться на всяких семейных вечеринках в таких машинах, которые никто из членов моей семьи даже никогда не видел. So, like I bought Kim Kardashian's Rolls Royce. Я вот, например, купил был Rolls-Royce, который принадлежал когда-то Ким Кардашьян. You know, I bought a lot of other things. So then I started showing up to. Других машин, и я вот начал им показывать все это. Then I started showing up to family functions with very expensive cars. И я начал появляться на таких семейных мероприятиях, собраниях очень дорогих. And then the people started, what does Jason do? What does Jason do? Blah 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 blah. И они начали спрашивать их вначале между собой, а потом меня, чем это занимается. And then my aunt Googled my name and found some nasty article that some jealous person wrote about me. И в один из дней, да, моя тетя зашла в Google и загуглила меня, чтобы посмотреть, чем я занимаюсь, и нашла какую-то статью, где один из I was over at my mom's house with my cousin, which is my Aunt Linda's daughter. Я был в то время в доме своей мамы вместе с одней из своих. And my cousin started telling me
negative shit about myself. И вот моя кузина начала рассказывать мне негативную информацию обо мне. And I couldn't help it. I unloaded, and I literally made her cry so bad. Okay? Я не мог этого выдержать, да, я там начал на нее кричать, возмущаться. Она заплакала после всего этого. And I told her mom, I said, your mom and dad have worked a job your entire life. I said, your mom and dad are both working jobs, and I make more money in 1 week than they make an entire year. И я ей тогда сказал, что вот да, твои родители, папа и мама работают на зарплату, всю жизнь проработали на зарплату, а я тут за неделю заработал больше, чем они за все свое время заработали. Then I said, I have so much, and then I got so pissed off. I said, I have so much money. You could add up all of my families, my cousins, my uncles, you know, their entire homes, all their properties, and I still have more money than they all do with everything they combined with all 40 members of my entire existing family. И тогда это меня так возмутило, что я сказал, что мое благосостояние намного больше, чем благосостояние всех наших членов нашей семьи вместе взятых. And then I finally said to her, I said, go back and tell your mom. This is maybe 5-6 years ago. И я сказал ей тогда, иди вернись к своей маме и скажи ей, это было. Okay. So go back and tell your mom, if your mom has anything negative to say, she has my phone number, have her call me directly and have that conversation. И передай своей маме, да, если у нее есть что-то мне сказать негативное, да, то у нее есть мой номер телефона, пускай она наберет меня, и мы... Then after that, I think that it literally opened up where my family started coming around more, getting to know me more. I mean, literally, I wasn't that close to most of my family for 20 years. И вот как мне показалось, с тех пор моя семья стала как-то больше мной интересоваться тем, чем я занимаюсь. You know, I mean, I would show up for Easter, holidays, birthdays, and funerals. I would show up to family functions at Easter's, holidays, ранее Christmas. Я появлялся на таких семейных мероприятиях, как Пасха, Рождество, дни рождения, funerals and weddings, похороны и свадьбы. And you know, like last night, one of my cousins invited me over to their house for dinner, and I've never been to her house in 15 years, and I went over to her house last night for dinner. И вот, например, как вчера, да, одна из моих кузин пригласила меня на ужин. Я уже очень-очень давно не был у нее в гостях. So if I had to worry about what anybody thought about me or my success, I'd still be broke living on the street. То есть, если бы я как-то сильно переживал или волновался о том, что мои родственники думают о том, чем я занимаюсь, то я до сих пор бы был там. And the only person that gives a shit about your own success is you. Your family doesn't care. Okay, your friends don't care. No one wants you to be successful. No one wanted me to be successful. Единственное лицо, которое как бы заинтересовано в вашем успехе, это вы сами. Никто из друзей, родственников, никто не захочет, чтобы вы были богаты, чтобы вы преуспели. Okay, next question. Джейсон, какая мотивация больше всего влияет на людей? Что затрагивает людей больше всего? What motivates people most of all? What touches people most of all? Well, at the end of the day, money. I mean, it doesn't matter. Everyone. It's like money equals water to drink and air to breathe. Everyone is motivated by needing more money. Need more money, more money, more money, more money. It doesn't matter what level you get to. Это деньги, да, то, что мотивирует людей. Потому что за деньги мы можем купить воду, можем там приобрести воздух, которым мы дышим, еду, все. То есть все в конце концов за
зацикливается на деньги. So, I mean, that's an easy one. It's just a matter of, I mean, people need to believe in, in a foundation. They need to believe in something they can believe in. But we've covered that already about being a legacy company. But I think when reality is there, people worry about, money. I worry about money every day. I worry about, am I going to lose what I've made? Am I going to lose what I have? Am I making good investments or am I making bad investments? It's relative. I worry about my taxes. I mean, these are all my different investments and all my different companies, and I'm going over what are called P&L statements and business, statements. I mean, on one of my properties, I have an inspector report. All this is just more inspector reports, money. I mean, it's just like, so it doesn't matter how much money you make. You always worry about money. It doesn't matter if you have $1, $1 million, $10 million, or you have Wendy and Rob's money at $100 million. Люди всегда думают о деньгах, да, независимо от того, сколько они зарабатывают там $10-20 или зарабатывают миллионы, они всегда думают о деньгах. Вот я тоже показал вам стопку отчетов о своих инвестициях, да, я сижу и занимаюсь, считаю, подсчитываю это все. То есть я тоже волнуюсь о деньгах, волнуюсь, занимаюсь, изучаю это все. И также любой человек, просто разные масштабы. So those are things from a perspective of what people need. I think that there's a theorist. You can Google him. It's Maslow's hierarchy of needs. So you can Google. His name is Maslow, and it's есть такая пирамида потребностей Маслоу. Я думаю, большинство из нас знает о ней. То есть вы можете загуглить и посмотреть ее. Yeah, it's MASLOW, Maslow's hierarchy of needs. Yeah, I told them. And you can I mean, it's a very good, simple, basic. I've used it my entire career for the last 30 years in my presentation of understanding human behavior and human psychology. We are all climbing through Maslow's hierarchy of needs. Я постоянно ее использую в своих презентациях вот уже практически 30 лет, да, то есть у всех нас вот такие потребности и необходимости. And how you create that into your presentation of when you're communicating with someone and you say, hey, we're all at this level. I don't know what level you're at in Maslow's hierarchy of needs, but I'm at this level and I'm obtaining to get to this level. I don't know what level you're at, but here's basic needs: food, shelter, clothing, paying your phone bill, paying your gas bill, paying your necessities of life. Those are all the basic needs of Maslow. Вы всегда можете использовать эту пирамиду в своих презентациях, да, я, например, тоже всегда говорю, что вот я, например, на таком-то уровне, да, где находитесь вы, то есть нам всем надо необходимо платить по каким-то счетам, там, за телефон, и кому-то уже сейчас нужен другие потребности, там, Wi-Fi, еще что-то. It's a theory in psychology proposed by Abraham Maslow in 1943, a theory of human motivation. То есть эта теория была представлена Маслоу в 1943 году, теория мотивации. And that's it. I recommend everyone's homework is go to Wikipedia and translation in Russian and read about Maslow's hierarchy of needs. I think most of them know about it. Great, perfect. Джейсон рекомендует всем нам после этого зайти в Википедию и почитать о пирамиде Маслоу, о его теории. Knowing about it and using it in how you present jeunesse, two different things. So knowing about it's one thing. How you use that in cultivating your prospect for jeunesse and understanding where your prospect is at mentally, emotionally, and financially. I always ask these questions. Where are you at mentally? Where are you at, emotionally? Where are you at financially? And I get them to tell me where they're at. Then I use what they're telling me to
figure out what are you looking for in life, and that engages me into a conversation about wanting to know about what is motivating for them in their life to help them achieve their goals. If I can do that, then I have someone that I can enroll very simply into the business. Каждый раз, когда я им показываю, да, я у них спрашиваю, где вы находитесь в этой пирамиде ментально, эмоционально, финансово, да? И таким образом я пытаюсь как бы понять, что люди ищут от этой жизни. Я спрашиваю это у них. И это может помочь вам достичь каких-то определенных поставленных целей. Гулять он собирается этот идти. Пусть идет, пусть. So, what's the last question? Yeah, I think it should be the last one because we should finish it. Okay, great. Все, давайте последний вопрос я задам. На этапе вашего развития и становления у вас был наставник, ментор? И какова его роль в вашем развитии и карьере? Jason, did you have a mentor or a person who was guiding you during your development? What is his or her influence in your career development? Well, I've had a couple mentors. I had probably about total in my life, probably about 5 or 6 different mentors. У меня было несколько наставников. Я сказал, за всю мою жизнь было 5-6 наставников. Okay. I took the best from most of them, and the worst of them I got rid of. Я думаю, что я научился у них всему наилучшему, и избавился от всего наихудшего. You disappeared. Yeah, hold on 1 second. I'll be right back. Okay. I gotta text someone. Sure. Сейчас, минуточку, подождите. So sorry about that. So, yeah, I mean, I had one mentor in my early 20s. His name was Paul Morris. Paul's about 25 years older than me, and I would call him up and I'd say, "Hey, when do you have time for me? I want to learn some things." And he'd say, "Call me at midnight." And I said, and I called him at midnight. And he goes, "I didn't say call me at midnight, my time. I said, call me at midnight your time." I said, he lived in Florida. I said, that's 3 a.m., your time. You're going to be up and willing to talk to me? He goes, you call me at 3 in the morning my time, I'll talk to you. So, когда мне было лет 20 приблизительно, одним из первых моих наставников был Пол Моррис. Он был старше меня приблизительно лет на 25. И вот что я помню, да, когда-то он мне говорил, когда я ему звонил, я говорил, я хочу твоего совета, пожалуйста. Он мне говорил, позвони мне в полночь. И когда я ему перезванивал в полночь, да, он мне говорил, я тебя просил позвонить в полночь, а не позже. А причина была в том, что Пол жил во Флориде, а Джейсон в Лос-Анджелесе. И разница во времени, да. So, that would be, hold on one second. What? Okay, text him. So, that was one guy, and give me 1 second. And what he would train me on was how to mirror and match, like looking into a mirror and match someone's energy. To mirror and match, whether it be over the phone, in person. If someone is very calm, I act very calm. If someone is very aggressive, I act very aggressive. If someone is talking over me, I talk over them. If someone is, treating me badly, I first confront it and say, hey, if you can't respect me, I match the energy that I am given. Because... Чему я у него научился, это как бы быть отражением человека и соответствовать поведению того человека, с кем ты общаешься. Да? Если кто-то ведет себя агрессивно по отношению ко мне, я тоже начинаю также ему отвечать. Если кто-то
спокойно ведет беседу, я то же самое веду себя спокойно и соответствую его энергетике. So, from that perspective, I learned how to mirror and match energies both over the phone and in person. So I learned that good side from him. То есть вот благодаря ему я научился отражать энергию, поведение людей и соответствовать их поведению тоже. Then I learned from another gentleman by the name of Clay Jackson. Okay. И был еще один человек, Клей Джексон, тоже мой Okay. наставник. I learned from him how to architect deals with leaders, meaning that every leader has unique and certain requirements, and I would learn how to negotiate with leaders. Like in the beginning, I would say, great, if you do 10 cycles, I will match you 10 cycles. If you do 5,000 in BV, I'll give you a $500 bonus. Or I'm just making stuff up, but I would create something that I could afford with my commissions to give incentives to my distributors to move more volume. And I would do that over and over and over and over again until their business got big enough. And so I learned at a very early age to do that. Then I would do things like, hey, I'll fund your airline tickets, or I'll pay for hotels, or I'll fly you into events. And then I increased how I would do deals with leaders based upon that, and I became very good at doing deals with big leaders in and around the world based upon that dynamic. И Клей научил меня, как правильно структурировать сделки с лидерами, да, как вести с ними переговоры, как обсуждать все это. Я научился им предлагать там подобное. Если, например, ты сделаешь 10 циклов, я тебе доплачу еще за 10. Если ты выполнишь там, условно, объем 5000 CD, то я тебе доплачу $500. И я довольно рано научился всему этому, и это как бы способствовало быстрому и взрывному росту. Okay, and the last person that probably mentored me, his name was Larry Huff. И одним из последних моих наставников был Лерри Хофф. And he trained Jim Rohn, Mark Hughes, from the owner of Herbalife. He trained Bill Gould. He was a very aggressive style. It was a very abusive style. So Он тренировал и Джима Рона, и Марка Хьюза, и других известных людей. Его стиль тренера, да, отличался своеобразной агрессивностью. So he pretty much trained me how to be very very strong. Like I don't. If someone throws shit all over me, I don't care. Вот чему я у него научился, да, это быть довольно сильным, и если кто-то там поливает меня грязью, то мне это все равно, да? Я не обращаю на это внимания. So, and then my grandma, who was pretty much, the most fearless woman in the entire world. И также одним из своих наставников я считаю свою бабушку, которая была одним из самых замечательных людей. So, with that being said, I have to go. I have another meeting I have to do. But Maxime, thank you for the time. Thank all the, the Russian, Ukrainian, CIS group. Thank you from everybody from all over the world. I wish you all the best. Happy New Year and Merry Christmas. Всех, да, ему действительно надо уже бежать. Мы и так затянули время. Всех поздравляет с Новым годом, с Рождеством. Thank you very much, Jason. Thank you for bringing us. Thank you, Maxime. Okay, bye-bye. Bye-bye. Итак, друзья, всем большое спасибо за то, что вы присоединились к нам. Я надеюсь, было очень интересно и вам понравилось. Мы постараемся в ближайшее время преподнести вам еще несколько интересных сюрпризов. И до новых встреч.
Всех с Новым годом, увидимся. Mm.